வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூட ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. மிஸ்ஸஸ் மஞ்சுளா ரானே ஃப்ரம் கனடா. லெட்ஸ் வெல்கம் ஹர். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஹரி. Thanks for having me on this show and very happy to be here. Thank you. இன்னைக்கு இந்த ஒரு நெக்ஸ்ட் 60 மினிட்ஸ் நம்ம கூட இந்த எல்லா பல விஷயங்களை பத்தி பேசுறதுக்கு டைம் ஒதுக்குனதுக்கு முதல்ல தேங்க்ஸ். 3 செக்மெண்ட் இருக்க போகுது. முதல் செக்மெண்ட் எப்படின்னா, யார் மஞ்சுளா ரானே, எங்க பிறந்தாங்க, எங்க வளர்ந்தாங்க, where did she do her schooling and college பத்தியும், அதை விட ரொம்ப முக்கியமானது வந்து அங்க ஏற்பட்ட சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள், இன்ட்ரெஸ்டிங் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் என்னென்ன நடந்திருக்கிறது, உங்களுக்கு பிடிச்ச டீச்சர்ஸ், ப்ரொஃபஸர்ஸ், அப்புறம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து நீங்க பண்ண விஷயங்க, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். செகண்ட் வந்துட்டு நம்மளுடைய தீம், ஓகேங்களா, லைஃப்பை பத்தி, கல்ச்சரை பத்தி, ஒவ்வொரு விஷயத்துலயும் நீங்க நிறைய இடத்துலலாம் உங்களுடைய கால் அடித்தளம் பதிச்சிருக்கீங்க இல்லையா, அதை பத்தி பேச போறோம். மூணாவது செக்மெண்ட் வந்து சர்ப்ரைஸ் செக்மெண்ட், அதை நாங்க போகும்போது சொல்றேன். இப்போ நீங்க யார் அப்படின்றதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஓவர் டு யூ. Okay. Thank you. And I'm Manjula. I was born and raised in Bangalore. I did schooling from pretty much from Bangalore itself. Born in a very humble family with 7 siblings. Appa he was a teacher. My mother was a homemaker. It was a very fun and a very simple and a humble family because being a father, being a teacher, and a very humble life and a very low profile life, and where you couldn't afford a lot of things, but the innocent life and very fun filled life is all about being with my brothers and sisters, and that small little fights for little things in life what kept my childhood going. அதாயிட்ட பிறகு then of course I did my schoolings from St. Charles அப்படின்ட்டு it's an English convent, a very Christian oriented school. Probably that's one of the reasons why a lot of disciplines got into my system, I must say, and it was also my mother's dream that a very tomboyish person like me should be studying in a school like that. அதாயிட்ட பிறகு then I did my pre-university from BMS college, that is also from Bangalore, and that was a specialization in all physics, chemistry, mathematics, and this versatile languages, and plus the biology, which was one of my favorite subjects. Very interestingly, of course, I would have thought that I would have been a doctor, but I ended up being an engineer, so that's a very interesting journey which I will eventually share with you guys. And then I ended up doing my engineering, of course, after my pre-university, and that was from MIT. Right after that, I was hired by Motorola, which was one of the very technology-intense company, and I guess everybody will know what Motorola is all about. And to get into a company like that would be a dream for anybody. So journey started from there, and it continued forever. But only thing, there are many parallel threads in my life. Being a dancer, and I was a theater artist. I was an actor. I was a TV artist, and I'm a fitness model. There are numerous things that I kept adding to my life, and these things were very passionate to me. So I held everything together, and of course, and I married to a very wonderful gentleman in my life who walked with me for the last 17 years of my life. And I am blessed with a very wonderful daughter, extremely matured and a very well composed daughter. So with all these players in my life, and I think my life, though it was a sinusoidal, but it had its own peaks and valleys, but a beautiful journey, I must say. And every journey, like in everyone's life, it has the upside and the downside and the darker side and the brighter side. I think with mix of all that, my journey came along too. And for the last 20 years, I've been in the Western world, but I've been coming on and off, and I've spent a couple of years in India. Now, for the past 10 years, I'm now a Canadian citizen, but my love never faded away. And I still feel like, even right now, I still feel that I'm in Bangalore with my loved ones, and that my mind has not moved out from there. Though as a physical existence that I exist here, but
a lot of it, it's my soul place. It's my soul attached kind of a place. So that is what it is. But in Canada, of course, it was a beautiful journey by itself, and as like any new immigrant who comes and struggles to get their foot holding in a new land. I had my own struggle, but I think I churned and I chugged along. I think I made that journey successful eventually as well. Though even here I had to move cities and survival and struggle for the existence. So I went through all that, and finally then I settled in a city where it's a capital city of one of this state, which is called as Regina. And here I'm part of the government sectors. I'm serving the health industry, and I must say I have been part of corporate industry for the last 20 years. Though I have many parallel shades of my life as a dancer, actor, model, fitness, and a motivational speaker, and so on and so forth. But my primary profession has been in corporate world. Gone are the days I used to be doing the coding about probably 15 years ago, but now I've uh, I've been in a management position in the government sector. It is one of the solutions advisor kind of a position. So I love this job, and especially being in the health industry now that COVID is hit. We are the very innovative approaches that we are doing, and how we have been making a difference, and how we brought things under control. This has been a wonderful experience as part of my career journey as well. There, barring the numerous different industries that I worked for a telecom industry, and a transportation industry, oil and gas industry, and telecom was the longest, like Motorola, Cisco, AT&T, Vodafone, UK. And during this journey, I have traveled across the world, and I've worked in a number of different countries. Like I've worked in Australia, UK, Europe. Literally about 7 years, close to 7 years that I've lived in US as well. And Canada has been the longest stay here. So that's how the whole life kind of spans across. And though my corporate profession has been the primary part of my life, regardless whichever cities that I lived, I never gave up my other hobbies and passions. So collectively, as a summary, that's me. வணக்கம். ரொம்ப தேங்க்ஸ். லைக் என்னென்ன விஷயங்கள்ல நீங்க வந்து உள்ள இருக்கீங்க, எந்தெந்த செக்டர்ல இருக்கீங்கன்றதெல்லாம் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. இப்ப இந்த பாதை வந்து கேட்கறதுக்கு இனிமையா இருந்தாலும், நிறைய வந்து கரடுமுரடா இருந்திருக்கும். There would have been a lot of challenges you would have encountered. Can you share the lessons mainly learned from this hurdles? Yeah. Actually, life, having come from a very humble family, the life I know straight from there, it is never easy. Primarily to say that there was, even to afford for a very minimal things was very hard. And when I talk about engineering or medical degree, my father would think, oh my god, that's why do you need to do that? First of all, the girl kids do not need that kind of education. And the பெண் பசங்க அந்த மாதிரி படிக்கிறதே தேவையில்லை, இவனுக்கு எல்லாம் இவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணி இந்த மாதிரி எஜுகேஷன் கொடுத்து என்ன அப்படின்றது ஒண்ணு. எல்லாத்துக்கும் மேல எனக்கு ஒரு ஹார்ட் டச்சிங் ஸ்டோரி ஆஃப் மை லைஃப் என்னன்னா, மை மதர் வாஸ் ஆர்ஃபன். அவங்களுக்கு அம்மா அப்பா சின்ன பொத்துலேருந்து கிடையாது. எப்படியோ எங்க எங்க அப்பா கூட ஒரு 10 வயசுல கல்யாணம் பண்ணி விட்டாங்க. எங்க அப்பாவுக்கு வந்து அந்த அந்த லேடின்றது, ஷி வாஸ் நாட் அ குட் லுக்கிங், ஷி டிட் நாட் ஹேவ் பேக்ரவுண்ட், ஷி டிட் நாட் ஹேவ் லாட் ஆஃப் மனி, ஷி டிட் நாட் ஹேவ் எஜுகேஷன். ஒண்ணுமே இல்லாம ஒரு லேடியை அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்டேட்டஸ்ல கம்மி. இது போய் இவ்வளோ போய் நான் கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்ட்டு. தட்ஸ் பிகாஸ் எல்லாரும் எல்டர்ஸ் தே காட் மேரிட் டு ஹர், அண்ட் ஸோ ஹி நெவர் வாஸ் வெரி இன்க்ளைன். My mother is an angel and a highly determined, and my life's most she's my strength. And I think I see her as an example in everything that I have done in life. And she's the most closest to my heart, I must say. So she could have given up on this person any time longer, or any time that she did not have to put up. So there was absolutely zero care that she got from my dad. But what her philosophy was, she's such an innocent lady. Her philosophy was, if she kept having children, and someday he would be very attached to the family, was her philosophy. So somehow she got into that trap, and we ended up being the 7 siblings. So
And now the parents cannot divide their love amongst the 7 children, because the life is so busy, and they have to feed. And my father wouldn't even care to see that whether the children are fed and they're sent to school, or whether is there anything happening in the school that he needs to pay attention to. Nothing. So he had no relevance to any of this. He was very plunged. He was very lost in his brothers and sisters life. And அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய வீக்னஸ்னா அவங்க brothers and sisters தான். ஸோ அவங்கள ஃபீட் பண்றது. And he was from a zamindar's family. He was well to do. He was very good looking. He was very qualified for those good old days. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்து அவங்களுக்கு இந்த ஃபேமிலி பத்தி யோசிக்கணும் அப்படின்றது ஒரு தேவையே இல்ல. ஸோ அதனால நாங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரி செல்ஃப் மேடா வளர்ந்தோம். We had to figure our way out. We had to figure how we have to go about. ஸோ ஸ்கூல்ல கூட எந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கணும், காலேஜுக்கு போனா எந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கணும், வாட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் யுவர் லைஃப்ன்றது நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே அந்த எக்ஸ்போஷர் கிடையாது. But I think that is why I say that I'm so kind. God has been so kind enough, and I'm so thankful to God. And everywhere, I think God came along, and it wasn't easy. So as part of the learning, அந்த மாதிரி humble ஃபேமிலியில் இருந்த கூட எனக்கு எப்பவுமே என் லைஃப் இது ஒரே ஒரு ஃபார்முலா எப்படி இருந்துச்சுன்னா, I only saw my goals. I only saw where I wanted to be. So I remained as a school topper. I used to be very energetic kid and highly enthusiastic kid even in my school days. So I was a topper in every subject, and I was in sports. I played volleyball for district level, taluk level, and even state level back in my days in early 90s, I must say. ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வீட்ல இவ்ளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும், to be fed nice food was a challenge. To be living in a nice house was a challenge. And wearing a good clothes is the farthest dream for us at that time. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு தி தி பாவர்ட்டி, அந்த ப்ரெஷர், நத்திங் வாஸ் ஈட்டிங் மை ஹெட். All that I wanted to see is, if I went to school, I want to be the topper. I wanted to see that everybody is clapping for me, and there is not a single test or an exam that I should get a less score. I was very tomboyish at that time, and since I was so involved in so many different activities, like I was into sports. I used to, at the end of the day, I used to go for a dance. I used to, perform in concerts. And I loved giving speeches. I loved being on stage all the time, all through the school days. So there used to be even the school seeing my sharpness, my interest and zeal to learn things. My parents used to get a very special invitation for any of the school events. So they used to be the special guests because they were my parents. So they used to be recognized as, Manjula's parents have come to school, and they are the guests, and they're invited as guests. So on the Madri, on the hurdles, only thing that I saw was my goals. Only thing that I saw was, how best I have to outgrow from my situations. And so that was my life's pattern. And then I turned out to be the university topper even in 10th board. Like 10th is a very stepping stone in India, but not here in Canada. They here till 12th they call it as school. So only when they graduate from 12th they call it as, okay, child has graduated from school and now it is ready to go for the university. So their 10th standard is the kind of a stepping stone. It's a turning point, and people make it a point that you have to somehow score well. This is going to decide your life, kind of thing. But I was a topper. Obviously, because of my high scores, it opened doors for me to get into good colleges. என்ன எடுக்கணும், எந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் அப்படின்றது கூட இல்லை. But my mom, who is a very innocent brain person, she only thing that she used to say is, நான் வந்து உன்னை டாக்டரா பார்க்கணும், அவ்வளவுதான். She did not know anything else. நான் வந்து உன்னை டாக்டரா பார்க்கணும். So வீட்டில் all my brothers and sisters were very enthusiastic to have a very sharp sister like me. அவங்க வந்து extremely proud. Anywhere they went and they would take me. இது வந்து my sister. The entire family was very proud of me. நான் வந்து ஒரு பெரிய டப்போரி பொண்ணு அந்த டைம்ல. அது வந்து my mom used to think how at all she is going to get married and settle.
ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி வித் ஆல் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் வித் மை பிரதர்ஸ் எப்பவுமே வித் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் அவங்க பிரதர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடவே இருப்பேன். போய் மாஞ்சா போடுறது, போய் இந்த பட்டம் எழுதுறது, இதே அந்த எது எது பையங்க பண்ணுவாங்களோ அது அந்த தட் வாஸ் த கேம் விச் வாஸ் வெரி ஃபேவரட். அந்த கில்லி டண்டா ஆடுறது பெரிய எக்ஸ்பர்ட் நான் அந்த காலத்துல. கில்லி டண்டானா இந்த ஷார்ப்னஸ்ல அடிப்பேன்னா யாருதாச்சும் இந்த விண்டோஸ் அடிச்சு போடுறது. பில்டிங்ஸ்ல இருந்து ஐ யூஸ் டு ஜம்ப் ஃப்ரம் பில்டிங்ஸ். வெரி வெரி டாம் பாய்ஸ். பீப்புள் தாட் தட் ஷீ கேன் நெவர் மேக் அ ஹோம். இது ஒரு மாதிரி டப்போரியா எப்படியே இருக்கும். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் எனி மேன் இன் திஸ் வேர்ல்ட் வில் லைக் திஸ் உமன் இந்த கேர்ள் அப்படின்னு. ஸோ ஐ வாஸ் வெரி டாம் பாய். ஸோ அந்த ஆட்டத்துல எனக்கு அந்த பாவர்ட்டி டிட் நாட் ஈட் மீ அப். I only wanted to see the where I went, I wanted to be the best. அங்க ஒரு drama all through my school. I was into drama theater. நான் அங்க போனா மெயின் ரோல் எனக்கே. அங்க போனா எந்த அந்த டயலாக்ஸ் கூட வேற எல்லாருமே ஸ்டேஜ்ல மறந்துட்டா நான் வந்து கோப்ப பண்ணிடுவேன். நீங்க இது மறந்துட்டீங்க இல்ல அப்படின்ட்டு ஒரு க்ளூ குடுத்துட்டு அவங்கள பூஸ்டப் பண்ணிடுவேன். ஓ! ஆமாமா எனக்கு இந்த டயலாக் சொல்லணும் அப்படின்றது. ஸோ அந்த டைம்ல இருந்து அந்த டிராமா தியேட்டர்ன்றது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச விஷயம். அதாயிட்ட பிறகு அந்த டான்ஸ்ன்றது சின்ன பொத்துலேருந்து ஒரு டான்ஸ்னா பெரிய பைத்தியம். பட் பேக் இன் தோஸ் டேஸ் அந்த கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கிறதுனால I couldn't even afford my schooling to start with. That's a very interesting thing. My mother went to that Christian missionary and she said, எப்படியாச்சும் my daughter needs an education, do something for her அப்படின்னாங்க. அப்போ வந்து that school was run by some foreign missionaries. They used to fund for that school. So the poor kids used to be added to that list where the foreigners used to fund for such kids. So I was added to that list, and so my education was very well taken care by somebody whom I have not seen in my childhood. That was how my schooling was done, and I think I never disappointed. And it was always on my mind when God gives me turn, and I have to give it back to the world. அப்படின்றது எப்பவுமே இருந்துச்சு. So that's how the schooling was taken care um, because of that. My mother knew that, and this is a sharp kid, and if she did not get that right schooling, she would be off the track. And but I did get a very good, highly disciplined school, which gave me a very good platform. Probably, I don't remember wearing the best of best clothes or eating the best food. எப்பவுமே எங்க வீட்ல ஒரே ஸ்டாண்டர்டான ஃபுட் இருக்கும். அதே சாப்பிடுறது. And if it was a festivals, all my three older sisters, we all would wear the same clothes. After some time, I think when I got to high school, I said, I don't want to wear something like this. We all look like, even inside home, we all look like we are wearing a uniform. So eventually, I think I did have a very unique fashion sense since my childhood. And no matter what, even if it is not a highly prized clothes, but I would wear something that is very fancy looking. So, but I think the way I look naturally, I think I'm gifted with a better looking appearance with which I could carry out any low price clothes also so well that I think I could get a lot of head turns. Who is this girl? அப்படின்ற பார்க்குற மாதிரி திரும்பி பார்க்குற மாதிரி. Of course, with my Taporish thing, people used to run away after that. But at least for the first time, they would be able to turn back and look at me. Who is this girl? அப்படின்றது. So that is one thing. So, and then interestingly, now comes the engineering part. No, even before the engineering, I think I must add this. To go to dance classes are very extremely unaffordable. School ஒரு challenging. So all my brothers and sisters were very busy, establishing their own life because there was no help coming from that, and everybody were very busy. So நான் அப்போ 8th grade 8 and இங்க grade 8 அப்படின்வாங்க. அங்க வந்து 8th standard 7th standardல I used to take tuitions for kids. இந்த சின்ன சின்ன கொஞ்சம் பாக்கெட் மணி வந்தா போய் my own expenses that I was able to take care. But on top of that, to go to a dance class, it was a very unaffordable thing. So my oldest brother, he was like the second father in the family, and he was working as well as going to the college. நான் வந்து எனக்கு டான்ஸ் எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா, there was a dance class that was going on in one of the neighbors' house, a far neighbor's house. Of course, my house was not close to those houses.
So whenever I used to walk past by those houses, I used to see kids dancing. அங்க கேட் கிட்ட அவங்க கதவு கிட்ட உட்காந்து for hours together I used to watch them. And I used to forget that I'm supposed to go back home. அங்க என்ன பார்த்தனோ அது வீட்டுக்கு வந்து அப்படியே பண்ணுவேன் நான். So my brothers observed this. I think she's very interested in dance. எப்படியாச்சும் இதுக்கு டான்ஸ் கிளாஸுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு அந்த interest வந்தது. And it was very difficult because my brother used to, with that little money, he was supporting his education, taking care of home, plus seeing my passion. I think he said, no, I think somehow I have to give her this help, and so that she can fulfill her passion. Brothers, sisters, though they couldn't afford a lot of things themselves, and they themselves were struggling to make their own living. But they any little things that they could do for me as the youngest one, the smartest one in the family, they wanted to do. They were very little ones. My second brother would do my homework because I'm very busy in going and flying the kites, but he would do my homework. And third brother would take me on a cycle to the school. My oldest brother would sit all through the night if I'm studying, and he would stay up. Oh, my youngest sister is going for exams. I have to be around her. அப்படின்றது brothers பத்தி எனக்கு extremes of attachment இருக்கு because they were there in those days. That's what got us together. So finally, my brother's sacrifice got me into a dance class, and there onwards there was never stopping. And the dance and the steps, அப்படி பார்த்து அப்படியே repeat பண்ணுவேன். It takes no seconds for me. அப்படி பார்த்து அப்படியே scanned image எனக்கு brainல வைக்கணும். Very next minute I'm dancing. அந்த மாதிரி extremes of passion இருந்தது dance பத்தி. And I used to go dance in a lot of concerts, and eventually that picked up. But for engineering, என்னாச்சுன்னா, after schooling, I had to qualify to engineering. That is now like a nightmare, of course, engineering or medical. So right after my pre-university, I applied first of all, and the 500 rupees and the application வாங்கி entrance exam எழுதிட்டு ஒரு பெரிய nightmare எங்களுக்கு. 500 rupees எங்கத்துல இருந்து எடுத்துட்டு போறது. So first year I kind of, I started to, in the second year of the university itself, I started storing that money through tuitions, and I could not make that 500 rupees work for buying those CET applications. So somehow, first time when I attempted, it was not a good scoring. But of course, even in the university, I had a first class. I had come up with a first class. Slightly, I was very konjo. I think that's when I missed my toppest score of the university. But I was a first class student still. So, and the score did not help. So I could not make it to engineering first time. So that year I let go. I joined, BSc degree. எல்லாருமே சொன்னாங்க, if you have to go to medical, you have to take the chemistry, botany, zoology combination. That's what is going to feed it to your medical degree. So, and the first year போனேன். All my friends joined medical or engineering degree. நான் மட்டும் இந்த பிஎஸ்சி காலேஜ்ல டைம் பாஸ் பண்றது ஸ்டார்ட் பண்ணேன். எப்படி டைம் கில் பண்றதே எனக்கு புரியல. பட் ஐ டிட் நாட் வாண்ட் டு டூ த டிகிரி. என்ன பண்றது? பட் அந்த டைம்லயும் எனக்கு ஐ ஹாவ் தட் வார்ம் இன்சைட் ஆஃப் ஆக்டிங், டான்சிங். இது ஒண்ணு அப்படியே நடந்துட்டு இருக்கும். அட் தட் டைம் தட் ஸ்கூல் வந்து என்எம்கேஆர்வி காலேஜ், இந்த பெங்களூர்ல நான் அங்கே ஜாயின் பண்ணும்போது, லாட் ஆஃப் ஃபில்ம் ஆக்டர்ஸ் யூஸ் டு கம் டைரக்ட் த பிளே ட்ராமா இன் தட் காலேஜ். இது சரியா போச்சு. எனக்கு நல்ல இடம் கிடைச்சிச்சு. நான் இங்க போய் ஐ ஹாவ் டு லிவரேஜ் திஸ் அப்படின்ட்டு திருப்பி இந்த ட்ராமால காட் டீப்லி இன்வால்வ். As I was doing the first year, I was still preparing for my CET exam one more time. இப்போ நெக்ஸ்ட் இயருக்கு அந்த பணம் கூட செலவாச்சு. நெக்ஸ்ட் இயர் இப்போ திருப்பி அந்த சிஇடி அப்ளிகேஷன் வாங்கணும். எப்படியோ திருப்பி ஐ ஹாவ் டு குவாலிஃபை சிஇடி ஸோ தட் ஐ ஹாவ் டு பி இன் இன்ஜினியரிங் ஆர் மெடிக்கல் டிகிரி நோ மேட்டர் வாட். பிஎஸ்சி டிகிரி பண்ணிட்டு எங்கள் டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்கிட்ட டைம் இல்லை அப்படின்றது constantly it was there on my mind. But just to overcome that depression, I always got involved into my artistic side. Art has been my solacing thing always in my life, and that was the best went out for my lacunas that I was struggling with. So in the struggle இருந்தது, that was all eating me up inside. எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இப்போ நல்லா பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட்ஸ்க்கு போயிட்டாங்க. நான் மட்டும் இங்க பிஎஸ்சி காலேஜ்ல இங்க இருக்கேன். It was eating me up a lot. Now comes again the 500 rupees for CET application. இது எப்படி இப்போ அரேஞ்ச் பண்றது?
So, but I think I went very rigorously on teaching dance and mathematics and physics kind of subjects to kids. So somehow I made up that 500 rupees again. And அந்த டைம்ல the same டப்போரிஷ் அந்த காலேஜ்க்குலாம் எப்படி போவேன்னா, எப்பவுமே கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுவேன். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்க்கு எப்பவுமே லேட் ஆகுறது எனக்கு கொஞ்சம் பழக்கம். எதுச்சுன்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் பஸ் எப்படியும் மிஸ் ஆகும். ஸோ அந்த பஸ் எப்படியும் மிஸ் ஆனா, நெக்ஸ்ட் பஸ் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் அர்ஜென்சி இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ யார் எந்த லூனா போனா, இந்த கைனடிக் காரன் போனா, இந்த பைக் சார் 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 ப்ளீஸ் சார் ப்ளீஸ் சார் அங்க பஸ் போகுது சார். எனக்கு சேஸ் பண்ணலன்னா இன்னொரு பீரியட் மிஸ் ஆகுது சார் அப்படின்னா, எப்படியோ people used to be kind enough to chase the bus and put me into the bus so that I used to make it to the second period. Making it to the second period was my kind of a habit. But yeah, I did not continue that in my engineering. But that's something that I had to change with time. In the heights of that Tapuri behavior had to be mended. My parents were also but thankfully she changes in life under it. So now comes the CET part. It was very hard for me to even prepare for those CET books by which time the CET syllabus had changed and I needed a new books. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு புது புது புக்ஸ் எல்லாம் போய் வாங்குறதுக்கு இட் வாஸ் வெரி ஹார்ட். இந்த சிடி ஹெவி திக் புக்ஸ், 4 books, ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, botany, zoology, and one English I had to study. There was பெங்களூர்ல ஒரு ஃபேமஸ் அவென்யூ ரோடு அப்படின்னு இருக்கு, வேர் யூ கெட் அ டோன் ஹாஃப் ரேட்டட் புக்ஸ். அது வந்து 50 rupees 100 rupeesக்கெல்லாம் கிடைக்கும். ஸோ ஐ வாஸ் லைக் ஓகே, எப்படியாச்சும் அந்த புக்ஸ் கிடைச்சா போதும், ஈவன் இஃப் இட் இஸ் இன் பேட் கண்டிஷன் ஐ கேன் ஸ்டடி அப்படின்றது. எனக்கு ஒரு பெரியான கிஃப்ட் கடவுள் கொடுத்துருக்கிறது என்னன்னா, எக்ஸ்டென்சிவ் மெமரி. நான் இட்ஸ் இமேஜிங் மெமரி. நான் எந்த பேஜ் எந்த புக்ல நான் பார்த்தா கூட அந்த டாப் கார்னர்ல இப்போ கூட ஒரு இன் ஒன் ஆஃப் த சயின்ஸ் புக்ல அந்த 78 பேஜ் ரைட் பாட்டம் கார்னர் there was 1968 William Harvey invented blood circulation அப்படின்ற அங்க படிச்சா அப்படியே உட்காரும். That scanning brain can never delete any images from my brain. So I could qualify any exams. So this kind of helped me for CET. இந்த வாட்டி என்னாச்சு, I bought all the tone books, sat inside home for 16 days. நான் என்ன சொன்னேன்னா, so this time I'm going to score. I have to be in the top 3 or top 5 ranking. Illana, I cannot make it to engineering. There is no way that I have extra money and I cannot make it to engineering. So I don't know how I spent. All my taporish behavior was set aside. Day in and day out, 16 days, I solved all the books, every single page. And I was a top 5 rank holder. Somehow I made it. And I kind of remember it's a very emotional moment for me. Then the CET board invited me, and I even today that image is sitting in my mind that I was inside the board interview, and all the TVs are displaying the number of seats that are available entire Karnataka, whatever seats. So they asked me, Manjula, you pick your seat. I was looking forward to that day, and I had to make it. If I did not make it, I wouldn't have been where I am today. That was a turning point. And I think I made it by getting CT application to, but getting those books itself was like a nightmare. But I got all that together, made that happen. அதாயிட்ட பிறகு I was very much in engineering college and I was a merit student. So government was supposed to pay my merit fees every year. So the fees is taken care. Now comes the hostel part. Hostel fees every pay பண்றது. My father was like, oh, this is very expensive. I can't afford. I don't want to pay. பெரிய வீட்டில் பெரிய மியூசிக், காசு கேட்டாவே மியூசிக், நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. பட் இட் வாஸ் வெரி ஹார்ட். ஸோ பட் ஆல்மோஸ்ட் இட் வாஸ் whenever you used to pay, there are times that there are months that you never used to pay. So that time I used to move to a local friend's house. I used to stay at that place in the Vati. In the month and hostel fees கொடுக்க முடியல, நான் how adjust அப்படின்னு. So there are days that I've starved. There are days that I and all through the engineering school, the college fees pay பண்ணா போச்சு. ஆனால் இன்னும் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் நான் கம்ப்ளீட் இன்ஜினியரிங்ல டெக்ஸ்ட் புக் வாங்குறதே கிடையாது. At some point of time after first year, I think one of the professors, I don't know, he kind of adopted me. This is why I say that at every stage, God sent some angel in my life, and it was very strange. And that professor, he was very close to retirement. He was like, he used to love me a lot. He adopted me like literally his daughter.
and that because they're professors, they had 10 library cards. And the 10 library cards la எனக்கு 5 கொடுத்துட்டாங்க. இந்த 5 cardsல நீ எடுத்துக்கோ. And especially because of that professor card, நான் லைப்ரரிக்கு போன உடனேயே அங்க கூட கொஞ்சம் டப்போரி தான் நான். ஏய் இந்த புக் எடுத்து வை அப்படின்ட்டு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வைப்பேன் அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்க வந்துட்டு ப்ரொஃபஸர் ரெக்கமெண்டேஷன்ல வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த புக்ஸ் எடுத்து வைப்பாங்க. பட் தெர் வாஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்மார்ட்னஸ் தட் பிளேட் அலாங் ஐ திங்க் along with that. So the textbooks was taken care and the notebook and then walking to walking back and forth from college to hostel. It was all unaffordable deal, but rest of the kids would go by bus. நான் வந்து மார்னிங் காலேஜ் போகிறது, திருப்பி ஹாஸ்டல் போகிறது, லஞ்சுக்கு திருப்பி லஞ்ச் முடிஞ்சுட்டு திருப்பி காலேஜ் போகிறது, திருப்பி அங்கத்துலேருந்து ஈவினிங் வந்து லைப்ரரியில் நோட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே பண்ணி திருப்பி டின்னர் போவேன். It was a long distance. I think it was more than 1 to 2 kilometers. I used to walk that distance. Everybody used to make fun of me. இது பாரு பெரிய ஃபிகர் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நடு she keeps walking into so much. நான் கூட அப்படியே சொல்லுவேன் because walking is very good for health அப்படின்னு. But I was not able to afford that lesson. But I did my engineering with all that nightmares, and I think life evolved. Now I turned out to be such a fashionable woman eventually. I have a massive closets, and I have tried almost every country's most fashionable clothes eventually. But those were the days that I survived in like few pairs of clothes, and I used to go hide in the classroom. That I did not have the best of best attires, but brain was constantly working. I have to make it அப்படின்றது. So none of this hurdles stopped me from who I had to be. எனக்கு வந்து um, I would like to stop my story there, of course. Right after that, then I got hired from Motorola. My journey started, and it was like skyrocketing from Motorola, from US, that was the first company. And 3 years later, I got married, and because we both were in the same company, then I moved to another topmost company. Then I moved to New York. In New York, I lived for 2 years, and then I came back to India. And then I accepted my journey started with IBM. So a journey போயிட்டு இருந்தது. After that, then I went to Australia, then I went to UK, I went to Europe. I was working in all these countries, and then I went back to US, again went back to India, and then I came to Canada. So I've been like, since then I've been wandering. I never sat, and I think I raced. I kept flying, never ever stopped, and I never looked back what my life was. But the way I grew up made me feel very proud of who I am, how I made it, and how I built it. Um, I keep telling the happiest people do not have, not necessary that they have best of the things, but they make best out of everything. So I think I made best out of everything, and I kept climbing. I think with that kind of a journey, what I would like to say now, Mahabharata, Arjuna is asked, I mean, all the kids, Dronacharya calls and tells the kids, shoot bird's eye. Adi pasanga, I can see the branch, I can see the tree, I can see something else and something else. Arjuna was the only guy who was able to say, I can see the bird's eye. So I was like that. I know that I'm in the rough oceans that I'm probably sailing through, or the most rough storms that I'm sailing through, and the whole world is falling apart. The tsunami is hitting, but my brain sees only my goals. And whatever, even if the fire is burning my feet and my entire life is at fire, எனக்கு goals மட்டும் தெரியும். So this has been my philosophy of life. எப்படின்னா, if you're walking on a rope between two mountains, you're walking on a rope holding a stick, let's say. If you look down, you get scared. If you look around, you get scared. But if you look straight only to the other side where you have to reach, you start balancing, you start focusing. And that's exactly how I walked and walked and walked. I made that habit. So along with this, எப்படி வேற உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ண எனக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி டைம் கிடைக்குதுன்னா, when we are in school, you like, okay, 9 to 10 mathematics class, then 10 to 11 it is science class, then it's a moral class, then it's a lunch break, then it's another class. So when we are kids,
you can switch between these subjects all through the day. The kids are made to sit in the classroom and are made to read through so many versatile subjects. Same in engineering, and my engineering, mine was a computer science subject, and so it was a versatility. You have to speak with it in mathematics and algorithms, and the computer architecture and artificial intelligence and the programming. And you have to keep switching your brain from subject to subject. So, but I carried the same philosophy all through my life. And as a child, your brain is allowed to switch between maths to science, science to moral, moral to language, and many other subjects. Likewise, when you're growing up, why do you pick that one thing alone? Oh, I went to job, I went to work, I finished, and I'm so tired. I came back home, I ate and slept. So, on the Madri, when you come to this stage of life, why do people's life change? But I did not allow things to happen like that with me. So நான் வந்து ஒரு 5 o'clock வரைக்கும் வேலை முடிஞ்சதுன்னா right after that I would venture into my dance practice, and then I would listen to a lot of motivational videos, and there are a lot of technology relevant subjects to study. So cook for the family, deal with house relevant stuff. And then in late night, I would sit down and read, and sit down and develop my technical skills, my artistic skills, and so on and so forth. And the Madhuri, I compartmentalized my time for everything. And though engineering turned out to be my profession, always what used to make me feel happy is, let's say if I sat down and sang, I'm very happy. If I danced for some music and I heard music, just before I go to sleep, I listen to versatile music. Of course, the classical I like, and non-classical, semi-classical. When I listen, my brain is working on how I could have choreographed that. And then I select a song and I store it somewhere. I keep storing the links. And whenever I have to perform in any concerts, then I take out all the links and then come up with my own concert, choreograph my own stuff and present and dance. And the Madri, every day I compartmentalized my time. And, I never left out any subjects that I loved in life, may it be acting, may it be dancing, may it be fitness, may it be, and I was a very sportish as well because I was a volunteer. I was an athlete. So I kept holding on to these things which I loved the most. My life was more jovial along with all this, rough storms, but I was able to still smile at life. If I amongst under the most pain, also if I'm sitting and listening to the music that I'm able to sing, and if I'm able to dance, I forget my pain. So I learned to retain myself, and this is all soul feed for myself. And I learned to retain the person I am. The person I am is the true artistic side. And I normally, even my introduction says, it does not say about my corporate side of life. But I always introduce myself more as an artist than being the corporate woman, the very different, stringent, and high-heeled corporate woman I am. And I normally do not come in front of people saying that, "Hey, I'm a corporate woman," but I always come across more as an artist. So I think I covered. ரொம்ப சுவாரஸ்யமா சொன்னீங்க. நீங்க இருந்த விதம், வளர்ந்த விதம், ஏற்பட்ட தடங்கல்கள், அதை ஹேண்டில் பண்ண விதம், அதனால கத்துக்கிட்ட பாடங்கள், எதனால வந்துட்டு எந்த விஷயம் பிடிக்குது, எதனால எந்த விஷயம் நான் எப்படி செய்யறேன்றதெல்லாம், அதுவும் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியன்றதெல்லாம் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. இப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா, இந்த செகண்ட் பார்ட் சொன்னேன் இல்லையா, அதுல கவர் பண்ண வேண்டிய சில விஷயங்கள் நீங்க ஆல்ரெடி கவர் பண்ணிட்டதுனால மூவிங் ஆன் டு த தேர்ட் செக்மெண்ட். நான் இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு தரப்போறேன். ஓகேங்களா? இது வந்து எப்படின்னா, இல்லைங்க ஹரி, இது நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன், ஐல் ஸ்கிப் திஸ் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. இதை எப்படின்னா, நீங்க வந்து சிஎம் ஆயிடுறீங்க எங்க கர்நாடகால. ஓகேவா? மிஸ்ஸஸ் மஞ்சுளா ராணே அப்படின்றவங்க சிஎம் ஆயிட்டாங்க. நிறைய விஷயங்கள் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? ஆனா வந்து ஒரு 3 விஷயம் தான் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண போறீங்க. மெயினா வந்து இந்த ஏரியாலெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா இறங்கி இதெல்லாம் வந்து செய்யணும், சரி பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த 3 ஏரியா? இது வந்து முதல் கொஸ்டின். இது மாதிரி ஒரு 3 கொஸ்டின் இருக்கு. ஸோ இது நீங்க சுருக்கமா எந்த 3 ஏரியா எடுப்பீங்கன்னு சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் எஜுகேஷன் எடுப்பேன். நம்ம கண்ட்ரில, because now I came to different countries and I've known the education system, because after coming here also we studied
We have done different degrees that are aligned to this place. So we have seen why Western world has a different education system. இங்க ரொம்ப ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நான் பார்த்திருக்கேன். They make people think. எல்லாமே கான்செப்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ கான்செப்ட் கொடுத்தா நீங்க வந்து அந்த கான்செப்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இப்போ இண்டிபெண்டா உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க, ஒரு கம்பெனி உங்க கையில கொடுத்துருக்க, நீ எப்படி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எழுது அந்த கம்பெனில இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை நீ சால்வ் பண்ண போற அப்படின்ட்டு ஒரு கான்செப்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ தட் வில் மேக் யூ திங்க் இந்த கம்பெனில ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன இருக்கு, எங்க இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நான் என்ன பண்ண சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படின்றது நீங்க உட்காந்து யோசிக்கணும். ஸோ அது வந்து இங்க எஜுகேஷன். ஸோ அது வந்துட்டு மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. இன்னொன்று வந்து என்வாயர்மெண்ட் சேவிங். இஃப் என்வாயர்மெண்ட் இஸ் ப்ரொடெக்டட், குட் ஏர், குட் வாட்டர் அண்ட் ஹைஜீன், குட் சிவிலைஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ். இப்போ டிராஃபிக்னா இங்கே வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் there is always, if a person is crossing the road, if a child is crossing the road, if they see animal crossing, அங்க வந்து ஏத்துட்டே இருப்பாங்க. They don't care. The others have to manure if somebody is going. அவங்களே பார்த்து போப்பா அப்படின்னு அவங்களுக்கே சொல்லுவாங்க. இவங்க நின்னுட்டு யூ கோ அப்படின்றது இல்லை. பட் இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் இஸ் தி அதர் பர்சன் அண்ட் தென் இஸ் ஐ அன்றது விட்டுருவாங்க. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் அ சிவிலைசேஷன். ஓகே, அது வந்து செகண்ட். அண்ட் third one is a health practices. Okay. So this is a three sector which is the basic human system evolve பண்றதுக்கு. In my opinion, I think these are three sectors that I would heavily focus on, because every next generation that is released, they need that good civilization, good education system and that thinking process. And the change பண்ணிட்டு வந்தாதான் next at least 1 or 2 generation ஆயிட்ட பிறகு the country will be different. That's how I see it. Okay. இப்போ அடுத்த क्वेश्चन ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. இப்போ அடுத்த क्वेश्चन வரேன். உங்களுக்கு வந்து ஃபோன் வருது. முதல்ல வந்து ஒரு இதுல 2 क्वेश्चन இருக்கு. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சாய்ஸ் பண்ண பிறகு தான் அடுத்த क्वेश्चन போக முடியும். You're getting call from மணிரத்னம் சார் and கரண் ஜோஹர். இது ரெண்டுத்துல யாராவது ஒரு டைரக்டர் நீங்க சூஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டரை சூஸ் பண்ணுங்க. அதன் பிறகு நான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போறேன். Who would you choose? கரண் ஜோஹர் or மணிரத்னம்? I would choose மணிரத்னம். ஓகே. சரி, இப்போ அந்த மணிரத்னம் சார் சூஸ் பண்ணதுனால இப்போ வரப்போற விஷயத்தை என்னன்னு சொல்லிடுறேன். நீங்க வந்து உங்க ஒர்க்கை ரொம்ப நாள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, சரிங்களா? அதனால வந்து உங்களை வந்து அவங்க அடுத்த ஒரு படத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இதே இப்போ உங்க லைஃபை சார்ந்த மாதிரியே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அவங்க ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஒருத்தவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எளிமையான வாழ்க்கை. அப்புறம் வந்து அவங்க பல ஏரியால அவங்க வெயிட் லிஃப்டிங்ல இருந்து சினிமால இருந்து, அதாவது ஆக்டிங்ல இருந்து, இந்த மாதிரி டான்ஸ்ல இருந்து எல்லாத்துலயுமே உள்ள போறாங்க. அங்க போனா ஆழமா இறங்குறாங்க, ஜெயிக்கிறாங்க, வராங்க, திரும்ப அடுத்தது போறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பெண்மணியை பத்தி ஒரு கதை, சரிங்களா? இப்போ இதுல வந்து என்னன்னா, இந்த பெண்மணி இன்னைக்கு இப்படி இருக்காங்க, அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு என்ன போறாங்கன்றது. அதாவது நீங்க ஒரு சோஷியல் ஒரு என்விரான்மெண்டல் ஃபோக்கஸ்டா போவாங்களா, ஒரு ஹியூமனிடேரியனா, இல்ல அவங்க வந்து இதே மாதிரி இதுல இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த லெவலுக்கு போவாங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, கர்நாடகாவில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, கனடாவில் இருக்காங்க. இப்போ அடுத்து வந்து கியானு ரீவ்ஸ் கூட வந்து மேட்ரிக்ஸ் பார்ட் 4லயோ பார்ட் 5லயோ அவங்க வரப்போறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க போயிடுவாங்களா? இந்த மாதிரி பல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதை நான் உங்களுக்கு விட்டுறேன். ஐ லீவ் இட் டு யுவர் இமேஜினேஷன். நீங்க வந்து அவங்க கூட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கும் எப்படி அந்த கதை இருக்கும் அப்படின்றதையும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 நாள் டைம் தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்க வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 40-50 செகண்ட் தரேன். நீங்க யோசிச்சுக்கோங்க. யோசிச்சுட்டு எப்படி போவோம் கதை, மணிரத்னம் சார்னு செட் பண்ணிட்டீங்க. இப்ப அந்த கதை களம் எப்படி இருக்கும், என்ன கதை இருக்கும் அப்படின்றத யோசிச்சு சொல்லுங்க. இதுல நீங்க என்ன ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னா, உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட் இருக்கிற சில சோஷியல் இஷ்யூஸையும் நீங்க கொண்டு வரலாம். ஓகேவா? இதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க செகண்ட் கொஸ்டின். ஸோ அதனால யோசிச்சு சொல்லுங்க. எனக்கு ஐ திங்க் தி வேல்யூஸ் that life gave me and especially how God has been kind to me and how I evolved along with all my accomplishments and journey. நான் கத்துது ஒரு பெரிய லெசன். எனக்கு கொடுத்தா கடவுள், ஐ ஹாவ் டு கிவ் இட் பேக். ஸோ ஐ ஹாவ் டு இவென்ச்சுவலி கிவ் பேக் டு ஹியூமனிட்டி. எனக்கு போற மை ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஜர்னி ஹேஸ் டு பி கிவிங் பேக் டு தி ஹியூமனிட்டின்றது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் எனக்கு. அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் மை ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப். இங்க கூட இந்த கண்ட்ரில இருந்து கூட ஐ ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆஃப் டைம் வித் லாட் ஆஃப் சேரிட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் mental health issues, cancer issues. இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பற்றி நான் போய் ஐ ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆஃப் டைம் வித் them.
ஸோ இது ஒரு Okay. சீரியஸான சப்ஜெக்ட் ஆச்சு எனக்கு. அண்ட் ஐ வாண்ட் டு டூ Hmm. ஐ வாண்ட் டு பி கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் ஹியூமன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ். It can be a mental health challenges. It can be a serious, how we gear up uh, with that kind of a system that can save people's life. அப்படின்றது this being the subject, this being my focus for the rest of my life. Um, Okay. I mainly see that in the recent past in India, of course, I think it must be 2 years ago or 1 year ago, and there was like a 7-8 year old child which was molested and which was killed in Kashmir, I think. After I heard that story for almost a month, I could not get over that hangover. ஸோ நான் வந்து என்னுடைய சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஆன் தோஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கும். Areas. On those aspects இருக்கும். I would be focusing on that subject. But one thing I would like to emphasize, எந்த மூவி பண்ணாலும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் காமிச்சு how I can instigate public. இது every individual's responsibility. If that person has picked up that kid somewhere, maybe there must have been a public, and we all have to get into that questioning mode. யாரோ எவனோ என்னவோ செஞ்சுட்டு இருக்கா போயிட்டு இருக்கானா எனக்கு என்ன அதுக்கு what do I have to do with அப்படின்றது இல்லை. எவ்ரி பர்சன் ஹேஸ் டு பிகம் அ ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன். எவ்ரி பர்சன் இப்போ வீட்டில் கூட சன் கேன் கோ அவுட், டாட்டர் கேன் சிட் அட் ஹோம் அப்படின்றது பேரண்ட்ஸ், இஃப் த சன் இஸ் ஸ்டெப்பிங் அவுட், பேரண்ட்ஸ் கூட கேட்கணும் என்னப்பா நீ எங்க போற, என்ன பண்ண போற. அந்த மாதிரி மெசேஜிங்ல ஐ வுட் புட் டுகெதர் இன் தட் மூவி. அண்ட் இஃப் அ பர்சன் கமிட்ஸ் அ மிஸ்டேக், it is not escapable. It will be punished என்றது. எனக்கு இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரில கொஞ்சம் crime is more well controlled and it is not so brutal அப்படின்றது. என்னன்னா இங்க ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணா கூட அதுல இருக்கிற பனிஷ்மெண்ட் nobody can escape. அந்த பயத்திலேயே people will not make mistakes. ஐயோ நான் இந்த டிராஃபிக் ரூல் இப்படி பண்ணா அவன் போய் $1000 எனக்கு டிக்கெட் போடுவான்ற பயத்திலேயே அவன் பண்ண மாட்டான். ஸோ அந்த மாதிரி இஃப் யூ மேக் அ மிஸ்டேக் தட்ஸ் அ டெட் எண்ட் ஃபார் யூ அப்படின்றது ஒரு பயம் வர மாதிரி மெசேஜ் கொடுக்குற சப்ஜெக்ட்ஸை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன். அண்ட் ஐ திங்க் இட் ஷுட் இன்ஸ்டிகேட் legal bodies and the public, getting everybody more responsible, that I am responsible for my own world. If I am happy, my neighbors are happy, then the environment is happy. Under மாதிரி ஒரு message will come out. ஓகே, கண்டிப்பா. அதுல இன்னும் நான் சொல்ல மறந்துட்ட ஒரே ஒரு விஷயம், அதுல லீட் ரோலும் நீங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால அடுத்த கமிட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிருங்க, அது நடக்கும்போது அவங்க சொல்றேன். ஓகே, அடுத்தது வந்துட்டு ஒரு சில டிப்ஸ். இப்போ என்னன்னா அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட வீடியோ ஒன்று இருக்குது. ஐ வாண்ட் பீப்புள் வியூவர்ஸ் டு see that. அதுக்கப்புறமா அதை பத்தி கொஸ்டின் தான் வரேன். வீடியோ போவோமா? ஓகே. சரி, இப்போ இது எப்போ ஆரம்பிச்சீங்க? இப்போ நீங்க வந்து டான்ஸர், நீங்க மாடல், நீங்க ஆக்டர், நீங்க இது என்ன இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இது எப்போ ஆரம்பிச்சீங்க? அண்ட் ரெண்டாவது என்னன்னா, எனக்கு வந்து இது கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்லுங்க. இதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு பேசிக் டெய்லி ரெஜிமெண்ட். அதாவது நான் சொல்றது எப்படின்னா, இப்போ உடம்ப பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னு என்ன மாதிரி எண்ணம் உள்ளவங்க நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால வந்து என்னென்ன வந்து டெய்லி ரெஜிமெண்ட் பேசிக்கா ஃபாலோ பண்ணலாம். நான் வந்து இப்போ இந்த லெவலுக்கு போனோம்னா அது வந்து பல வருஷ கணக்கா நிறைய சாக்ரிஃபைஸ், ஒரு ஸ்கெட்யூல்டு அப்ரோச் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். அதை நான் ஒத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் லிஃப்டிங் பற்றியே சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து எப்படி பாடியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்றதுக்கு வாங்க. ஏன் அது முக்கியன்றது நம்ம பேசும்போது சொல்லியிருக்கீங்க, அது வியூவர்ஸ்க்கும் சொல்லுங்க. Actually, this is my very favorite subject. Anyway, so health is wealth, and if you have a suffering body and you have a lot of dreams,
And if you're sleeping on a deathbed and suffering, all your dreams you will carry to the grave. If you have to fulfill your dream, you need your body. You need your well functioning, a healthy body. So health அன்றது எனக்கு ஒரு டாப் ப்ரையாரிட்டியான விஷயம். நான் வந்து ஹெல்த்தை நல்லா ஹெல்த் வச்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு டிசிப்ளின் வேணும். ஸோ that always has been my priority. So how I see it is, if you have to fix something, repair something, do something, you need tools. Body is like a tool. Body is your main tool, and if you do not have this, how will you achieve? How will you give wings to your dreams? How will you turn things into reality? And so hence why this tool is very, very important for us to take care. So எனக்கு ஒண்ணு, it's not everything about, having a nice shape and anything of that sort, but having a very healthy, flexible body. Um, People think, exercise அன்றது, um, it's a last priority. Only there are people that I've heard even saying that, oh, only actors who get paid, they have to look good, so they have to maintain it like that. No, it is not like that. It is because you want to remain healthy until you go to grave, and so that you have a well functioning body that is helping you all along. ஸோ இதுக்கு வந்து, பிகாஸ் திஸ் பீங் மை ப்ரியாரிட்டி, நான் வந்து ரொம்ப டிசிப்ளின் எடுத்துட்டேன். அண்ட் தோ ஐ எம் அ ஒர்க்கிங் பர்சன் ஆல் த்ரூ த டே ஃப்ரம் மார்னிங். இங்கே வந்து பீப்புள் ஸ்டார்ட் early, go to bed early in this country. ஸோ எனக்கு I'm up by 4:30, 5 o'clock, and I'm in the gym by 5:15 or 5:30 in the morning, and 1.5 hours is what I spend on pushing weights. And then I come back, and again I get into my prayers, my meditation. That whole, the body and soul maintenance, I have set up my time. So anything can miss, but this will not miss. And then the rest of the day starts, because mind and body is triggered, and now it is now well energized, and it's all set to face the day. So that's how I set my body and mind and soul is all set and ready to face the day's challenges. And I program my mind for the rest of the day. Iniki என்னோட priorities இது. By end of the day, I measure, did I really accomplish everything? So am I leaving anything else for the next day? So the person who keeps on postponing anything for the next day, then it gets piled up. So there is a very high discipline that I've set in my life. ஸோ இந்த டிசிப்ளின்ன்றது எல்லார் லைஃப்லையும், இஃப் யூ ஹாவ் டு அச்சீவ் சம்திங், நீங்கள் ஏஞ்ச உடனே யூ வாண்ட் டு மேக் யுவர் பெட், த பெட் ஷீட் அண்ட் தென் பெட்ஸ் பெட், மேக் யுவர் பெட், ஸ்டார்ட் யுவர் டே பை மேக்கிங் யுவர் பெட்ன்றது ஒரு சின்ன டிசிப்ளின். அங்கத்துலேருந்து டிசிப்ளின்ன்றது ஸ்டார்ட் ஆகணும். அந்த டிசிப்ளின் இல்லாமல் இருந்தால் எவ்ரிடேஸ் திங்ஸ் கெட்ஸ் போஸ்ட்போன், அண்ட் டைம் வில் ஃப்ளை, இயர்ஸ் வில் ஃப்ளை, ஏஜ் வில் ஃப்ளை, யூஆர் ஆல்ரெடி தேர் அண்ட் யூஆர் ரிக்ரெட்டிங், ஓ நவ் ஐ டு நாட் ஹேவ் ஏஜ் அண்ட் டைம் டு அச்சீவ் திஸ் அப்படின்றது. So I would emphasize this to everybody, being a very health focused and a health conscious person, to maintain this as much as possible, and this should be your focus. 70% is food, and 30% is, in a way, I say 60% is that food, and the discipline goes along with that, because I do not eat fried food. I do not eat a lot of carbs, which is because our country is more of a rice focused kind of a country, and even wheat, which is roti, which is in the north part of India, they rely a lot of rotis, and wheat has more sugar compared to rice. So even eating habits lo kudo nariya focus பண்ணணும். And deep fried stuff la, it's trans fats. To burn trans fats is very, very hard. Even the carbs which gets converted into sugar, and it's an intense subject, of course, but you have to watch food, where you are not eating a lot of food, a lot of fat, a lot of fried stuff, a lot of sugary items, a lot of carbs basically. So carbs also has a heavy sugar, so that's what everything sits in the body, and it increases the weight. And once the fat accumulates around your any part of the body, may it be heart, may it be intestine, may it be stomach, then the body, that kind of a space that it needs, it slowly starts to contract. With age, that's how the organs starts to fail. So it is so important for you not to accumulate that kind of a fat in the body, to have a very flexible body. You can be up and running until you leave this world, and you're like completely hale and hearty and very energized, and you can have this body come along with you to do anything or achieve anything that you like. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிசிப்ளின்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் எக்ஸசைஸ்ன்றது, when people try to park it aside, what I say is, it's not for film actors and it's not for celebrities. It's for your own body.
You have to be happy. And when I have seen in the most depressed days of my life also, when I've gone and worked out heavily, it has energized me and it brings back that confidence. And the pumping the blood all through your body. That is what even the pranayama concept is. Pranayama is, and the prana you are sending to all parts of the body. So that is why you are breathing. The breathing is you're circulating that oxygen. That's exactly, even whether it's a gym or any form of exercises that does, gives that oxygen to the entire body and it rejuvenates. It may be your brain, may be your digestion system, may be your respiratory system. And if you are well functioning with all this, you're all set to go in life. So that's why தேங்க்யூ this. தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம அடுத்து Yeah, தேங்க்யூ go தேங்க்யூ ahead. ஸோ மச். ஏன்னா எனக்கு தெரியாது உனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட் சப்ஜெக்ட் அது. நான் இன்ஃபேக்ட் இப்போ நீங்கள் பேசிட்டு இருக்கும்போது நான் நினச்சது என்னென்னா, நம்ம இது ரிலேட்டடாக வந்து நீங்கள் வீக்லி வரப்போறீங்க. யூ கோன் மீட் அவர் வியூவர்ஸ் ஆன் அ வீக்லி பேசிஸ், கிவ் லாட் ஆஃப் டிப்ஸ். நிறைய விஷயங்கள் இதை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக அதை அலசுவோம். இன்னைக்கு வந்து இன்னொரு முக்கியமான செக்மெண்ட் இது வந்து எப்படின்னா, கிராட்டிடியூட் ஸ்லாட். நீங்க இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான மிஸ்ஸஸ் மஞ்சுளா ராணவே இருக்கிறதுக்கு பல பேர் உங்களுக்கு உதவி செஞ்சிருப்பாங்க, கைட் பண்ணியிருப்பாங்க, மென்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. அவ்வளோ இதுக்கு லைக் இப்போ உங்ககிட்ட வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, நீங்க வந்து வெளியே சொல்லக்கூட முடியாதுன்னா பக்கத்துலயாவது வந்து உட்காந்துருப்பாங்க உங்களுக்கு உறுதுணையா. இப்படி பல பேர் உங்களுடைய மைல் ஸ்டோன், டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் அமைஞ்சதுக்கு காரணமா இருந்திருப்பாங்க இல்லையா? நவ் go ahead and tell their name and you can pay your gratitude to them. This slot is especially for thanking people who have helped you to be who you are today. Go ahead. Yeah, great. First of all, I would still pick my mom. She doesn't know a lot of those nice words to offer, and she's not a very wordy person. But her actions is something that I kept reading in life, and she was very persistent, very well grounded, never gave up, and she's not highly qualified to give a very nice, good speech for kids or anybody to the world. But her actions turned out to be a great examples for me how I have to be persistent, resilient, and stay grounded, stay humble, put my head down, and there is no shortcuts to success apart from hard work. அப்படின்றது. I learned that lesson without her words and with her actions. And my complete gratitude and my complete, heartfelt thanks to her. And today she's an Alzheimer patient. She cannot recognize us. And my dad is no more. But my due regards, my salutes to her will be my mother, and she will be my hero of life forever. And the second person is my immediate older brother. He's like my soulmate, and he knows when I'm crying. He knows he hears the unspoken words. He fathoms my feelings, and he exactly knows when I can make mistakes. He exactly knows when I can be wrong and things like that. He's my soulmate, and not that he could offer a lot, but his very presence gave me a strength that I have somebody here all along through my life. And I think that one loss will be, in case if I went through that loss, it would be like I would probably be knocked off. That is how much that's how intense it is for me about his presence in my life. The third person is my husband. I think very accomplished wives, when a man has, it's generally very hard for a man to contain, especially being a men-dominating world. For me to make a mark in every sectors of life, in most sectors of life, in fact, for him to allow me to be who I am, and during all my travels in the world, he was still taking care of the home. He was still shouldering home responsibilities, despite he being in a very high position, and he could still park aside his career, but he focused on everything to run our lives show so that I can achieve my goals and my ambitions, my desires. So he always says one thing: this is one life, and if you're blessed with these many talents, and if you want to go that far, please go ahead and do. And if he was a very nagging husband, if he had not allowed me to be who I am, I wouldn't have been anybody. If he had just said, I just got married just because you have to take care of everything, and you just got to be home. And the Madhvi Rumbo, if he had held me back, I couldn't have done anything. But I walked this long, I walked this journey this far and climbing the stairs. It's only because how much he allowed and how much he kept supporting me from the
back end. So this is what allowed me to be who I am, and I'm very, very thankful to these three people. In addition to, of course, my entire family was a great strength for me behind the scenes. But I would thank these three people wholeheartedly. தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம கடைசி செக்மெண்ட், கொஞ்சம் கடைசி கொஸ்டினுக்கு வந்திருக்கேன். இது வந்து ஆரம்பம் தான், ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க பல பகுதிகளில் பல டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸில் லைக் நிறைய வந்து சாதனைகள் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. இது வந்து மேன்மேலும் வளர்றதுக்குடைய வாழ்த்துக்கள். நம்ம வந்து இது ஆரம்ப ஸ்டேஜ் தான் அப்படின்ற ஆங்கிள் இருந்து நான் சொல்றேன். ஏன்னா இன்னும் நிறைய நீங்க பண்ணணும், நிறைய சாதிக்கணும், நிறைய லைஃப்ஸ் இம்பாக்ட் பண்ணணும். இந்த லைஃப் இது வரைக்கும், இன்னைய தேதி வரைக்கும் அப்படின்னு எடுத்தா, இதுதான்ப்பா நான் கத்துக்கிட்ட ஒரு பாடம். நிறைய பாடங்கள் இருக்கு, இதுதான் டாப் மோஸ்ட் பாடம் அப்படின்னு ஒண்ணு அப்படி கேட்டா மிஸ்ஸஸ் மஞ்சுளா ராணே என்ன சொல்லுவாங்க? Never give up. It's life is, everyone is bound to run into walls. Each time when you go, you suddenly run into wall and you think this is a dead end. It's never a dead end. You just have to work your way around that and find your way. And it is about navigation. But if you're so determined, at some point of time, even God will come down. If you keep searching for God, even God will come down. And that is the level of persistence and resilience that you have to have. And I had 10,000 reasons all through my journey to this far. And if I had seen every wall as a dead end, I wouldn't have been here. So see that as just a wall, not a dead end, and take a detour and navigate through that. And if you're determined, you will find a way. And if you put in enough efforts, I think even God will come, give you that way, and it will happen. But just don't give up. தேங்க்யூ. அதாவது ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. எண்ட் வாட் யூ மே கன்சிடர் அஸ் எண்ட் இஸ் ஜஸ்ட் அ பெண்ட். அதனால நீங்க வந்து அதை அங்க முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்காதீங்க, திரும்பி போயிட்டே இருங்க. உங்க பாதையில எந்த குறுக்கீடு வந்தாலும், என்ன தடைகள் வந்தாலும் அதை அப்படியே தகர்த்து எறிந்து விட்டு உங்க குறிக்கோள் நோக்கி ஓடுங்க. நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. நிறைய விஷயம் சிம்பிளா எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி, அதுல வந்து எல்லா விதத்துல இருக்கிற எல்லா வயசுல இருக்கவங்களும் எல்லா விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொன்னீங்க, ஓகேங்களா? அதில் சில விஷயங்கள் நேரடியாகவும் சொன்னீங்க, சில விஷயம் வந்து அண்டர்லைங் மெசேஜஸும் நிறைய இருந்தது. நல்லா இருந்தது மிஸ்ஸஸ் மஞ்சுளா. லைக் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு டான்சர், ஒரு ஆக்டர், ஒரு மாடல், ஒரு வெயிட் லிஃப்டர் அப்படின்னும் போது, சரி இப்போ இவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம 60 நிமிஷத்துக்குள்ள கொண்டு வரணுன்றதே நான் வந்து நிறைய யோசிச்சு தான் வச்சிருந்தேன். ஆனால் நீங்கள் அதை சொன்ன அந்த லைஃப் போன விதத்திலே வந்து யூ கவர்ட் ஆல் த ஆஸ்பெக்ட்ஸ். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணியிருக்க மாதிரி எவ்ரி வீக் யூ கோனா பி கமிங், யூ கோனா ஸ்பெண்ட் டைம் வித் த வியூவர்ஸ்ன்றதுனால வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் மோர் ஸ்பெசிஃபிக் திங்ஸ் எவ்ரி வீக், அந்த மாதிரி கொண்டு போவோம். இன்னைக்கு உங்களுடைய 60 நிமிஷத்தை நம்ம ப்ரோக்ராமுக்காக எக்ஸ்பர்ட் டாக்ஸ் வித் ஹரிக்கு ஒதுக்குனதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். No, thank you. Closing remarks from you? No, thank you so much for having me. I think I too have a lot of these experiences to share, only because life is not a dead end. Every day is an opportunity, and if you're waking up, that's again an opportunity. So you know that you cannot repeat yesterday's mistakes, and you can do a new mistakes. Not necessarily that you have to make a mistake, but you know that what doesn't work till yesterday because you've already experimented. And today is a new day, new start, and a new hope and a new opportunity. See it that way every day. I just would like to leave it with this example. Number engineering time, there was a lathe lab, and we used to be given the iron pieces, and we had to fit them together. It's all about the engineering labs. And very similarly, even the carpentry lab that we had, I don't know why they have those subjects. I hated them, but there is a nice theme that I took. So we had to chisel, either it's a iron piece or a wooden piece, that we had to chisel it until those two pieces fit together. So life until it is not fitting, you go very impatient, and you know that you have to keep chiseling until it gets in. So you have to just chisel and put that together. And chiseling has to happen in life, otherwise it will not fit together. You have to fit it together, and that's your objective. And keep chiseling, and when you are not getting there, you know that you have little more work to do, and find that work and find that formula, find that spot, and you will definitely fit in. Until you find there will be hurdles, and just don't see that as a hurdle. Keep doing it. Thank you so much. Thank you so much. ரொம்ப நிறைய விஷயத்த சிம்பிளா
அதுவும் வந்து அவங்க வாழ்க்கை கதையை சொல்ற விதத்திலேயே நிறைய விஷயத்த ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. இன்ஃபேக்ட் நிறைய விஷயங்க அவங்க எல்லாரும் அவங்கவுங்களுக்கு வேணுங்கிறத எடுத்துக்கலாம். இப்ப எனக்கு என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்னா, நான் இப்போ அவங்களும் நானும் ஸ்டீல்ல இருக்கும்போது, நான் ஜிம்முக்கு போகணுன்றத அந்த பாயிண்ட்ட ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதனால நம்ம வந்து ஜிம்முக்கு அடுத்து இவங்க வார வாரம் வரப்போறாங்க. நிறைய டிப்ஸும் குடுக்க போறாங்க. நான் இன்ஃபேக்ட் அவங்ககிட்டயே சொன்னேன். இந்த மாரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஆகும். அண்ட் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு துறையில வந்து சாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க என்னென்ன யார் யாரெல்லாம் உள்ள இறங்கணும், என்ன செய்யணுன்றதெல்லாம் கூட கைட் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயங்க. ஏன்னா பல ஊர்ல பல விஷயங்கள சாதிச்சு இன்னைக்கு அவங்க நிக்கிறாங்கன்றது வந்து வெளியேந்து பாக்குறதுக்கு ஓகே போனாங்க வந்தாங்க இது வந்துச்சு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஒவ்வொரு துறையிலையும் உள்ள நுழையிறதே ஃபர்ஸ்ட் கஷ்டம். ரெண்டாவது நுழைஞ்சு சாதிக்கணும். அது ஒரு துறையில போனாலே இது 5-6 துறையில இறங்கியிருக்காங்க. அப்புறம் அவங்க கிளியரா சொன்ன மாதிரி வந்து நிறைய சப்போர்ட் ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்தும் ஒரு இடத்துல கிடைக்கலனா கூட இன்னொரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல கிடைக்கலனா கூட இன்னொரு இடம் இப்ப அவங்க தேடி பார்த்து எல்லாமே சாதிக்கணும்ன்ற ஒரே நோக்கில போனதுனால அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப அதையும் நமக்கு வந்து எப்படின்னு பகிர போறாங்க வாரம். நான் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய சிருஷ்டி பேஜ்ல போட்டிருக்கேன். அண்ட் ரெண்டாவது இப்போ அவங்களுடைய வீடியோஸ் வந்து நிறைய இருந்தது. நேரமின்மை காரணமாக வந்துட்டு நம்ம 2 வீடியோ தான் காமிச்சோம். மீதி வீடியோ எல்லாமே நம்மளுடைய சிருஷ்டி பேஜ்ல இருக்குது. இப்போ 12 மணிக்கு இன்னொரு முக்கியமான கெஸ்டோட நம்ம அவங்க கலந்து உரையாட போறோம். இப்போதைக்கு இவ்வளோ நேரம் உட்கார்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.